Ladies and gentlemen, this is DVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. On July 3rd, Minsk put on its usual show. A military parade, patriotic ballads, national flags on every pole, and the centerpiece, another speech from Alexander Lukashenko. Belarus's Independence Day has never really been about independence. It's a stage, and the speech is the main act. Now this year, as always, Lukashenko reminded the crowd that history isn't written in books. It is declared loudly from his podium. Now this time, the focus was on tragedy. The extermination of the Soviet people during the Great Patriotic War began in Belarus, he said. A moment of silence followed, partly out of respect, partly out of confusion over how Lukashenko had just redrawn a historical map with just one sentence. For him, chronology bends the narrative. Belarus wasn't just a battlefield, it was the starting point of a catastrophe. Враг, пришедший на нашу землю, тогда сполна ощутил силу народного гнева республики партизанки. Земля горела под ногами оккупантов. Но я прошу иметь в виду, когда мы рассуждаем на тему, так кто же пострадал больше в этой войне, хотя такой проблемы быть не должно, но тем не менее мы должны помнить истребление советского народа в годы Великой Отечественной войны, вы помните, треть или четверть фашисты планировали оставить на этой территории, началось здесь, с Беларуси. Именно здесь началось истребление тех, кто жил в Советском Союзе. No one questions the suffering Belarus endured in World War II. Cities were leveled, villages erased, millions dead. That's not up for debate. But when Lukashenko frames the entire war as if it launched from a rural checkpoint in Belarus, the scale disappears. The context fades and the message shrinks down to fit the speech. Historical memory matters, especially in a country that paid such a high price. But turning it into a stage prop erodes its meaning. Every time Lukashenko invokes memory, it comes curated. Partisans, yes, sacrifice, yes, Stalin, present, but never named. What's presented isn't history, it's a filtered archive tailored to support whatever today's speech demands. Now, Belarus celebrating its independence not on the day it became independent, but on the day Soviet troops liberated Minsk in 1944. Liberation, not sovereignty. That choice says everything. The legacy of resistance is real, but so is the sacrifice. But when memory becomes a tool of control, it stops educating, it instructs. Lukashenko's version of the past always lands on the same conclusion: the threat isn't fascism, it's democracy. And remembering history becomes a way to police the present. Margarita Simonian, editor-in-chief of Russia Today, is back on the mic with another attempt to rewrite history and politics into something just a little more cinematic. Now, in her latest monologue, she presented her theory of European-Russian relations. According to her, Russia has always been attacked, and now apparently it's being blamed for trying to get too close. A victim of geography, ambition, and bad PR. Они все плохо знают историю, и поэтому не знают, видимо, или не помнят, или не хотят знать, что русские на них никогда не ходили. Если они вспомнят о том, что, воспользовавшись тем, что мы были под монгольским игом, у нас для начала Литва оттяпала. Это же Европа, Литва. Западную Русь, Западную Россию. Потом Литва в этом деле с поляками объединилась. Потом ливонцы еще были. Потом Карл XII, у которого в итоге Петр I вернул, забрал эти исконно русские земли. Потом Наполеон, Гитлер и далее по списку. Что же они этого всего не помнят? Что это они на нас ходили, а не мы на них. Всю историю. Но теперь они шарашат эту пугалку из каждого утюга, из каждого банкомата. Я уже не говорю о средствах массовой информации, о том, что русские идут. Почему они это делают? По двум причинам. Причина первая. У них нет другого способа удержаться у власти. Они проводят в жизнь политики, практики, которые не воспринимаются их народом. Касательно
И вот это вот все новые религии, так называемые, ЛГБТК+, я в них путаюсь, в общем, все понимают, о чем речь. И касательно миграционной политики, и касательно собственной экономики, завязанной на санкциях против России, которая к чему привела. Все это их людям, их народу не нравится. Это же показывают все опросы. Но им надо как-то удерживаться у власти, и для этого нужно придумывать. И пытаться заставить, правда, плохо получается, свой народ поверить в то, что завтра придут русские, всех вас перережут, вы посмотрите, что они творят. Это Гитлер, это так же, как Гитлер. Now, if this pattern holds, next time Simonian might explain that Atlantis was planning to invade Russia before the Lithuanians sank it. In a speech, Lithuania got special treatment. She claimed it was the first to take a piece of Russia back in the 15th century. Never mind that the Grand Duchy of Lithuania was an entire separate state and Moscow hadn't yet graduated from dreaming about the Third Rome. As for why Europe fears Russia, Simonian doesn't point to the annexation of Crimea, the invasion of Ukraine, or the regular nuclear threats. Her explanation? European politicians are just bored. Apparently, the entire continent is suffering from an attention deficit and needs a villain. Russia, as always, just happened to be standing there. Now, these statements aren't just comic relief. They reveal how Russian propaganda operates. Cause and effect are reversed, and criticism becomes prosecution. Aggression is wrapped in language of victimhood. Every pushback is branded as Russophobia. Every consequence is painted as an attack. This isn't just messaging, it's insulation. Externally, it masks responsibility. Internally, it keeps the population locked in a defensive posture. The world becomes a hostile place, and Russia, a fortress under siege. This is the logic that props up state television and drives foreign policy. Maria Zakharova, Russia's foreign ministry spokesperson, once again turned a press briefing into a stand-up routine with geopolitical undertone. Her latest monologue targeted the European Union. She claimed that the EU's support for strengthening NATO proves that it's no longer an independent political entity. В так называемых заключениях Евросовета готовность фактически работы на укрепление потенциала НАТО вообще свидетельствует о том, что Европейский Союз окончательно превращается в несамостоятельную структуру, которая обслуживает интересы отдельных политических кругов и военно-промышленных корпораций. Где здесь уже экономика? Где здесь гуманитарная сфера? Где здесь вообще слово «союз», если они обслуживают блок? Ему же надо переходить с аббревиатуры ЕС на аббревиатуру ЕБ, потому что они теперь не Европейский Союз в большей степени, а Европейский блок. натовцы. Именно так они себе сами все и сформулированы. According to Zakharova, Europe has stopped being a union of democracies and economies. It's now just a military machine serving unnamed political elites. For anyone listening, the message sounds less like diplomacy and more like, quick, blame someone before the next round of shit. What she doesn't mention is what actually holds the EU together. Things like trade, education, healthcare, not tanks. Her suggestion to rename the European Union as the European bloc is a soundbite, not an analysis. Political alliances defend interest. That's not new, but when Zakharova picks up a microphone, the goal isn't clarity, it's rebranding. So don't be surprised if next week she upgrades the EU to the Euro Universe or something equally theatrical. At this point, foreign policy briefings are just live stream improv. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.